కట్టెకి అలాగే పైకి సైడ్కి రెండింటికి కట్టె వేసుకొని చూసుకోవాలన్నమాట. క్రాస్ పోకుండా ఒకే థిక్నెస్ ఉండాల. అట్లా సెట్ చేసుకున్నారంటే పని అనేది తొందరగా అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం దాన్ని సర్చ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ వేస్తున్న టైల్స్ పేరు సిరామిక్ టైల్స్ అనమాట. అవి బాత్రూమ్ టైల్స్. ఇప్పుడు నేను వేస్తున్న టైల్ వచ్చి డార్క్ అంటారు. దాన్ని డి అనేది ఉంటుంది దాని మీద, దాన్ని డార్క్ అంటారు. దాని పైన వచ్చి హెచ్ఎల్ అంటారు. హెచ్ఎల్ అంటే హైలైటర్ అనేసి.